Welcome to our channel Right to Education. তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত মোক কমেন্ট কৰি আছিলা যে প্লিজ মেম আমাক ইংলিছৰ এনসাৰ লাগে আজিয়ে দিয়ক এতিয়াই দিয়ক তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে তোমালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইংলিছৰ কোৱেশ্চন উইথ এনসাৰ তোমালোকে পাই যাবা আৰু এই কোৱেশ্চনসমূহ তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকা আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এতিয়া আহিছো আমি তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কোৱেশ্চন According to Mandela, between love and hate, which comes more naturally to human heart? তো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ 2 মাৰ্কৰ বাবে থাকিব আৰু ইয়াৰ আনসাৰত লিখিবা তোমালোকে According to Nelson Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate. He believed that people are born with goodness and compassion and that they learn to hate. 2 number question, but don't send it to me through the mail. Because the post office employees are a bunch of crooks. What made Lenzo think that the post office employees were a bunch of crooks? Both important hoy question to 2 marker babe hoy. To your answer likhiba when Lenzo opened the envelope he found only 70 pesos instead of 100. He doubted that the post office employees had taken out 30 pesos. So he called them a bunch of crooks. But really they were not a bunch of crooks. এই এনসারখিনি 2 মার্কৰ বাবে একেবাৰে কাফি নেক্সট 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন হোৱাট ওয়াজ ভাল্লিছ ফেভাৰিট ফাষ্ট টাইম তো ইয়াৰ আনসাৰত লিখিবা ভাল্লিছ ফেভাৰিট ফাষ্ট টাইম ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ডোৰৱে অফ হার হাউস এন্ড ওয়াচিং দ্য ওয়ার্ল্ড এৰাউন্ড হার এইটো 2 মাৰ্কৰ তো ইয়াতে দুটা পইণ্ট কৈছে তো এখিনি লিখিলে তোমালোকক 2 মাৰ্ক দি দিব নেক্সট 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে হোৱাট উড দ্য টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফ ইট ৱেৰ ইন ইটস ন্যাচাৰেল হ্যাবিটেট তো ইয়াৰ আনসাৰত লিখিবা if the tiger were in his natural habitat he would have been lurking in shadow in order to hunt plump deer and terrorizing the villagers at the jungle eats তো এইখিনি আছিল 4 নম্বৰৰ কোৱেশ্চনটো এইটো 2 মাৰ্কৰে হয় কোৱেশ্চনটো 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে what are the animals that a visitor is likely to see in Kurk তো ইয়াৰ আনসাৰত লিখিবা the animals likely to be seen in Kurk are macaws Malabar, squirrel, langurs, slender lorries, elephants, bees, butterflies, fish, etc. তো এই গোটেইখিনি তোমালোকে 2 মাৰ্কৰ পাবৰ বাবে লিখিব লাগিব তোমালোকে স্পেলিং বোৰ ভালদৰে চাই যাবা কাৰণ ইয়াৰ স্পেলিং বোৰ অলপ টান হয় তো তোমালোকে স্পেলিং বোৰ অলপ ভালদৰে চাই তাৰ পিছত এই কোৱেশ্চন আনসাৰটো লিখিবা নেক্সট 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে what did Felly see on her way that made her laugh বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন 2 মাৰ্কৰ তো ইয়াৰ আনসাৰত লিখিবা Felly laughed when she saw a young cow running in front of the bus. The cow's antics made Valli laugh so hard that she had tears in her eyes. 7 number question, give a description of the bus in which Valli traveled. So your answer likhiba, the bus Valli traveled on was a typical public bus that was white with green strips, had large windows and comfortable seats. It was clean and well maintained. Number 8. Why does the poet feel more at home with animals than with humans? So your answer to hobo the poet believes animals are simpler, more content with their lives and lack the complicities and negative traits often associated with human behavior. 9 number question. How did Custard the dragon save Belinda from the pirate? It your 2 marker question hoy. So your answer likhiba in the poem The Tale of Custard the Dragon by Orgen Nash. Custard the dragon saved Belinda and her pets from a pirate by comforting and swelling the pirate. 10 number question, explain the expression quiet race in the context of the poem A Tiger in the Zoo. 2 marker question hoy egotei khini 2 marker question. So your answer to in the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, the expression quiet race refers to the tiger's suppressed anger and frustration at being caged. So students, তো তোমালোকে এই কোৱেশ্চন সমূহ ভালদৰে পঢ়ি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন লৈ যাবা এই কোৱেশ্চন সমূহ পঢ়িলে তোমালোকৰ 90% তোমালোকৰ কমন পৰি যাব আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅত আমি যিবিলাক কোৱেশ্চন দিছো বা টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিছো এমসিকিউ দিছো এই সমূহ তোমালোকে এটা ভাল নম্বৰ পাবৰ বাবে চাই যাবা 11 number question is name the pets that Belinda had besides the dragon. So your answer hobo Belinda has 4 pets. They are a little black kitten, Ink,
a little yellow dog, Mustard, a grey mouse named Blink, and a dragon called Custard. এইখিনিও 2 মার্কৰ question. 12 number question, what was Valli's tiny wish? How did Valli save money to travel by bus? In the chapter, Madam rides the bus. So your answer to hobo. In the chapter, Madam rides the bus by Valli Kannan, Valli's tiny wish was to ride the bus that passed by her village. তো তোমালোকে ইয়াত এটা প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিবা কাৰণ দুটা কোৱেশ্চন আছে তো ইয়াৰ প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিবা she saved money for her bus trip by collecting coins and resisting the temptation to buy things. 13 number question, how did Mandela become the first black president of South Africa? Here answer to আছে amid growing domestic and international pressure and fears of racial civil war, President F.W.D. Clark released him in 1990. Mandela and D. Clark led efforts to negotiate an end to apartheid, which resulted in the 1994 multi-racial general election in which Mandela led the ANC to victory and became president. 14 number question, why did Lanzo write the second letter to God? এইটো এইবাৰ এক্সামৰ বাবে একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট তো ইয়াৰ আনসাৰটো আছে Lanzo wrote to God to send him the rest of money as he needed it badly. But he requested God not to send the money this time through mail because the post office employees were dishonest. তোমালোকক এটা কথা কওঁ তোমালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ কমপ্লিট কৰাৰ লগতে তোমালোকৰ যিখিনি মই আগতে টেষ্ট পেপাৰ সলভ দিছো আৰু লগতে যিখিনি এমসিকিউ কুৱেশ্যন দিছো গোটেইখিনি তোমালোকে কমপ্লিট কৰি যাবা আৰু তাৰ লগতে তোমালোকে ভাল মাৰ্ক এটা আশা কৰাৰ বাবে যিখিনি তোমালোকৰ লেসনসমূহ আছে সেইখিনি সামাৰাইজ কৰি যাবা যদি তোমালোকৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহি যায় তেনেহলে তোমালোকে যাতে বনাই লিখিব পাৰা 15 number question, why did Pranjal not share Rajbir's excitement? The answer to about Pranjal did not share Rajbir's excitement because he had grown up on a tea plantation in Assam, making the sight of a tea garden very familiar and ordinary to him. While for Rajbir, who was visiting for the first time, it was breathtaking and novel experience. 16 number question আছে mention the story that supports the view that the people of Kurk are of Greek origin. এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনাল এক্সামৰ বহু কেইখন ডিস্ট্ৰিক্টত আহিছে তো এইটো তোমালোকৰ লেটেষ্ট কোৱেশ্চন হয় আহি যাব পাৰি পৰীক্ষাত এইটো The answer to be according to one story, a part of the Alexander's army traveling the coast settled here as their return become impractical. So they are believed to be of Greek origin. The Kurgi dress, a long black coat with an embroidered waist belt, resembles the kufiya worn by the Arabs. Next 17 number question is the only thing the earth needed. What only thing did the earth needed? The answer to the only thing the earth needed was rain. Lanzo being a farmer wished for a heavy rain. At least a shower was necessary. তো এইখিনি গোটেইখিনি আছিল তোমালোকৰ টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন আৰু 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় গোটেইখিনি নেক্সট আমি আহিছো ফুটপ্ৰিন্টছৰ কুৱেশ্যন আনসাৰসমূহলৈ 4 মাৰ্কৰ আৰু 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনে হয় এইবিলা তো তোমালোকে চাই লোৱা ফুটপ্ৰিন্টছৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে Horace Denby was a meticulous planner still he faltered. Where did he go wrong and why? The answer লিখিবা Horace Denby failed to get enough information about real occupants of the house. He seemed to be too occupied with collecting other little details and information about house map writing and location of valuable things. Although he was smart enough to know the dog's actual name, but overlooked getting identity of each and every occupant of the house. Once he was in problem, then probably his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ হয় মই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ সমূহ অলপ শৰ্টকে লৈ আহিছো কাৰণ এই দুই দিনত যাতে তোমালোকে পঢ়ি কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰা আৰু যিসকলে ডাঙৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ পঢ়িছা তেওঁলোকে তো আগৰ পৰা পঢ়িয়ে লৈছা কিন্তু যিসকলে নতুন তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ মই শৰ্টকে বনাই আনিছো এনসাৰসমূহ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন হাউ ডিড দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ বিফুল দ্য লয়াৰ তো ইয়াৰ এনসাৰ লিখিবা দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ ফুলড দ্য লয়াৰ বাই প্ৰিটেন্ডিং টু বি nursing for the man they were looking for, Oliver Lutkins, while actually being Oliver Lutkins himself, thus taking the lawyer on a wild goose chase around town without the lawyer realizing it was the person they were trying to find because he didn't recognize Lutkins under his assumed identity as the hack driver.
Next question is assess Griffin as a scientist. Most important question. So your answer likhiba Griffin, the protagonist of Footprints Without Feet by H.G. Wells, is a brilliant but unethical scientist. He successfully discovers the formula to make himself invisible, showcasing his intelligence and scientific prowess. However, instead of using his discovery for the benefit of humanity, he misuses it for selfish and criminal activities. Despite his genius, Griffin's character serves as a warning about the dangers of science without ethics. His downfall emphasizes that scientific discoveries should be used responsibly to help society, not to harm it. Thus, Griffin is a misguided scientist whose brilliance is overshadowed by his lack of morality. এইখিনি আছিল গ্ৰিফিন এজ এ সাইণ্টিষ্ট। তো তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়ি যাবা প্লিজ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ, হাউ ডাজ আছাবল মেক্স বিলিভ that there is a balcony attached to his room? Your answer likhiba Asabal tells Max that someone entered his room through the balcony earlier also. He also told him that he had asked police to give him protection as he had some important papers with him. On listening, Max became nervous and just wanted to escape from police, and as a result, without noticing, he jumped out of the window and fell down. Asabal's ability to think quickly and calmly in a situation of panic makes it convincing. আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন 22 নম্বৰ কুৱেশ্যন ফুটপ্ৰিণ্টছৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো চাই লোৱা ডিছক্ৰাইব দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং বিটুইন বিল এণ্ড দ্য য়ং লয়াৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এনচাৰত লিখিবা দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং বিটুইন দ্য বিল এণ্ড দ্য য়ং লয়াৰ টুক প্লেচ ইন দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন অফ দ্য নিউ মুলিয়ন দ্য লয়াৰ কেম টু দ্য নিউ মুলিয়ন station to serve the summons to the Oliver Lutkins. The hack driver made the lawyer and offers him to take in the car and helps to find the Lutkins. তো ষ্টুডেণ্টছ এই কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকে প্লিজ নপঢ়াকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ নাযাবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই কুৱেশ্যনসমূহ তো তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছিলা তোমালোকে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ